Drone footage shows how Russians destroyed one Ukrainian town in savage battle. A 22-minute video shot by a surveillance drone over the Ukrainian town of Popasna has illustrated the stunning destruction being inflicted on settlements across the eastern regions of Luhansk and Donetsk. It's also another insight into the importance of drones in modern warfare, as well as the Russian approach to combat and the last-ditch resistance of Ukrainian units. The drone video shows that every property in the middle of the town is destroyed or damaged. Most appear to have been hit by Russian artillery or rocket fire. The Russians are not just destroying Popasna. They are removing it from the map of Luhansk region, according to the head of the Luhansk Regional Military Administration Serhiy Haidai. The drone video was originally posted by a pro-Russian Telegram channel and appears to have been taken by a Russian military drone. The drone appears to have been used to assist Russian infantry in hunting down the last Ukrainian defenders of the area. Ultimately, it hovers over the location where the Ukrainians are cornered and surrender. CNN has geolocated and verified the authenticity of the video. It's unclear exactly when the video was taken, but intense fighting has taken place in Popasna in recent days, as the Russian advance has clashed with Ukrainian defenses in the town. The video begins with artillery strikes landing close to a trench just north of Popasna's center. At least one Ukrainian soldier is seen leaving the trench and taking refuge in what appears to be a nearby shed. At least 4 Russian soldiers move towards the shed. A number of explosions are seen, including 2 from grenades thrown by a Ukrainian soldier inside the shed. The drone video shows a Russian soldier throwing at least 4 grenades into or near the shed in which Ukrainian forces are sheltering. It's unclear whether any Ukrainian soldiers are killed or injured by the explosions. A later segment shows a number of Ukrainian soldiers lying on their stomachs outside. Again, the drone is employed to survey the immediate vicinity, apparently to look for any movement or additional Ukrainian soldiers. Then, it shows at least 6 Ukrainian soldiers being escorted away, hands on their heads, and into Russian custody. Some pro-Russian social media accounts say the Russian soldiers are actually private military contractors with the Wagner Group, a private military contractor with ties to the Kremlin that has sent operatives to Syria, Libya and several African countries, which has been involved in the Donbass conflict since 2014. CNN cannot verify that, but Western intelligence agencies have said that Russian forces are employing private contractors or mercenaries in the conflict. The video also provides a glimpse into the Russian way of warfare, which holds that ground offensives should be preceded by massive, indirect fire, from artillery and rocket systems. Russian forces have a vast superiority over the Ukrainians in such systems, and Ukraine does not have enough air power to put a serious dent in them. In addition, Russian combat helicopters have been geolocated in the area in the last few days. As a recent study by the U.S. defense think tank RAND noted, Russian battle groups are top-heavy with artillery. The main effort of a major Russian offensive operation likely would have maneuver units supported by an equal or greater number of artillery units. They will use large quantities of cluster munitions and artillery-delivered mines, the report predicted. Some analysts believe Russia has more than 50 battalion tactical groups, each of which would have about 1,000 soldiers, in the arc from Popasna to Izium further north. It's an enormous concentration of power. Despite weeks of shelling and rocket attacks, Ukrainian forces have refused to cede ground to the Russians in several towns in Luhansk and Donetsk. Only when they have nothing left to defend do they make a ta. Cảnh quay không người lái cho thấy làm thế nào Nga đã phá hủy một thị trấn Ukraine trong trận chiến dã man. Một đoạn video dài 22 phút được quay bởi một máy bay giám sát trên thị trấn Popasna của Ukraine đã minh họa sự tàn phá tuyệt vời đang gây ra cho các khu định cư trên các khu vực phía đông của Luhansk và Donetsk. Đây cũng là một cái nhìn sâu sắc khác về tầm quan trọng của máy bay không người lái trong chiến tranh hiện đại, cũng như cách tiếp cận chiến đấu của Nga và sự kháng cự mương cuối cùng của các đơn vị Ukraine. Video bay không người lái cho thấy mọi tài sản ở giữa thị trấn đều bị phá hủy hoặc hư hại. Hầu hết dường như đã bị bắn trúng bởi pháo binh hoặc hỏa lực tên lửa của Nga. Người Nga không chỉ tiêu diệt Popasna, họ đang loại bỏ nó khỏi bản đồ khu vực Luhansk, theo người đứng đầu Cục Quân sự khu vực Luhansk Serhiy Haidai. Video không người lái ban đầu được đăng tải bởi một kênh Telegram thân Nga và dường như đã được thực hiện bởi một máy bay không người lái quân sự Nga. Chiếc máy bay không người lái dường như đã được sử dụng để hỗ trợ bộ binh Nga trong việc truy lùng những người hậu vệ Ukraine cuối cùng của khu vực này.
Cuối cùng, nó lơ lửng trên vị trí mà người Ukraine đang dồn vào đường cùng và đầu hàng. CNN đã định vị địa lý và xác minh tính xác thực của video. Không rõ chính xác khi nào video được quay, nhưng giao tranh dữ dội đã diễn ra tại Popasna trong những ngày gần đây, do cuộc tiến công của quân Nga đã đụng độ với quân phòng thủ Ukraine trong thị trấn. Video bắt đầu bằng các đợt pháo kích đổ bộ gần một chiến hào ngay phía bắc trung tâm Popasna. Ít nhất một người lính Ukraine được nhìn thấy rời khỏi chiến hào và trú ẩn trong những nơi dường như là một nhà kho gần đó. Ít nhất 4 lính Nga di chuyển về phía nhà kho. Một số vụ nổ được nhìn thấy, trong đó có 2 vụ nổ từ lựu đạn do một người lính Ukraine ném bên trong nhà kho. Video bay không người lái cho thấy một người lính Nga ném ít nhất 4 quả lựu đạn vào hoặc gần nhà kho mà lực lượng Ukraine đang trú ẩn. Không rõ liệu có bất kỳ binh sĩ Ukraine nào bị giết hay bị thương do các vụ nổ. Một phân đoạn sau cho thấy một số binh sĩ Ukraine nằm trên dạ dày bên ngoài. Một lần nữa máy bay không người lái được sử dụng để khảo sát vùng lân cận ngay lập tức, dường như để tìm kiếm bất kỳ chuyển động hoặc thêm binh lính Ukraine. Sau đó, nó cho thấy ít nhất 6 binh sĩ Ukraine đang được hộ tống đi, tay trên đầu, và bị Nga giam giữ. Một số tài khoản truyền thông xã hội ủng hộ Nga nói rằng các binh sĩ Nga thực sự là những nhà thầu quân sự tư nhân với tập đoàn Wagner, một nhà thầu quân sự tư nhân có quan hệ với Điện Kremlin đã gửi điệp viên đến Syria, Libya và một số nước châu Phi vốn đã tham gia vào cuộc xung đột Donbass kể từ khi năm 2014. CNN không thể xác minh điều đó, nhưng các cơ quan tình báo phương Tây đã nói rằng lực lượng Nga đang sử dụng các nhà thầu tư nhân hoặc lính đánh thuê trong cuộc xung đột. Video cũng cung cấp một cái nhìn thoáng qua về cách thức chiến tranh của Nga, trong đó cho rằng các cuộc tấn công mặt đất nên được trước bởi hỏa lực gián tiếp lớn từ các hệ thống pháo binh và tên lửa. Lực lượng Nga có một ưu thế rộng lớn so với Ukraine trong các hệ thống như vậy, và Ukraine không có đủ sức mạnh không khí để đặt một vết lõm nghiêm trọng trong họ. Ngoài ra, các máy bay trực thăng chiến đấu của Nga đã được định vị địa lý trong khu vực trong vài ngày qua. Theo một nghiên cứu gần đây của xe tăng nghĩ phòng thủ Mỹ Ren ghi nhận, các nhóm chiến đấu của Nga có hạng nặng hàng đầu với pháo binh. Nỗ lực chính của một hoạt động tấn công lớn của Nga có khả năng sẽ có các đơn vị cơ động được hỗ trợ bởi một số lượng bằng hoặc lớn hơn các đơn vị pháo binh. Họ sẽ sử dụng một số lượng lớn đạn dược cụm và mìn do pháo binh chuyển giao, báo cáo dự đoán. Một số nhà phân tích tin rằng Nga có hơn 50 nhóm chiến thuật tiểu đoàn, mỗi nhóm sẽ có khoảng 1.000 binh sĩ, trong vòng cung từ Popasna đến Isium xa hơn về phía bắc. Đó là một sự tập trung rất lớn của quyền lực. Bất chấp nhiều tuần lễ pháo kích và tấn công bằng tên lửa, lực lượng Ukraine đã từ chối nhượng đất cho quân Nga tại một số thị trấn ở Luhansk và Donetsk. Chỉ khi họ không còn gì để bảo vệ họ mới thực hiện